Welcome, dear students. So, we were discussing about measurements, right? And I think we have ended our discussion about measurements of area, and we have started about measuring volume. So, what is volume? Volume is the space occupied by a body. It's just simply the space occupied by a body. And we were discussing about some measuring devices such as oil, delay measure, the measuring cylinder, burette, etc. These are some measuring devices which you use to measure the volume of a liquid. So then how we measure a volume of a liquid by a measuring cylinder? That's what we are going to learn first. So suppose we have a measuring cylinder. If you have a measuring cylinder, you know the shape of a measuring cylinder, right? This shape of a measuring cylinder, it of course will have a certain circular base and it has certain height, and maybe it may be represented 50 ml. If it is represented 50 ml, there may be graduations from 0. There may be many readings or graduations of equal distance. So if it is represented 50 ml in the top, we can assume, or we can say that the measuring cylinder can be able to measure up to a volume of 50 ml. എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടർ നമ്മളെ തന്നിരിക്കുന്നു, അതിൽ 50 ml ആണ് ടോപ്പിലെ മാർക്കെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആ പർട്ടിക്കുലർ മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടർ കൊണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വോളിയം എത്രയാണ്? അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വോളിയം എത്രയാണ്? 50 ml or 50 centimeter cube ആണ്. കാരണം 1 ml is equal to 1 centimeter cube. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. So അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 50 ml ആണ്. Suppose if you have to measure the volume of a liquid, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം, if we take a particular liquid in this cylinder, we can see that the upper level will not be parallel to the base. ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കത്തില്ല എന്ത് അപ്പർ ലെവൽ കാണുന്നത്. ഇറ്റ് മേ ബി ഐദർ bulged outwards or bulged downwards. എന്തായിരിക്കും അപ്പർ ലെവൽ? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് ഒരു സർട്ടൻ സ്ട്രോയിലോ മറ്റോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓസിലോ മറ്റോ വെള്ളം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും the upper level will not be a parallel one or a straight one. It will always be a curved one, and that curvature is what we call as the meniscus. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. It may be curved upwards or curved downwards. ഇത്തരത്തിൽ curved downwards ആണെങ്കിൽ we call it as lower meniscus, and this meniscus which is curved or bulged outwards is called അപ്പർ മെനിസ്കസ്. മുകളിലേക്കാണ് കർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അപ്പർ മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയും. താഴേക്കാണ് കർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും? ലോവർ മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മെനിസ്കസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി കൊഹസീവ് ഓർ അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ്. ഇതിനെന്താണ്? കൊഹസീവ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് ഈ മെനിസ്കസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് എടുത്തു, ഒരേ മെറ്റീരിയലിലെ തന്നെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് layers of the same material or a liquid. If it is, and adhesive force is the force of attraction between molecules of two different kinds. രണ്ട് different kinds of molecules തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെയാണ് അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോഹസീവ് ഫോഴ്സിന് ഡിഫറെന്റ് വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ മെനിസ്കസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പിന്നീട് പഠിക്കാം. So in the case of water we can always see a lower meniscus. വെള്ളത്തിന്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ലോവർ മെനിസ്കസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മെർക്കുറി എന്താണ്? ഓൾവേസ് ഫോംസ് എ upper meniscus. മെർക്കുറിയുടെ കേസ് ഇപ്പോൾ if you take mercury in this particular cylinder, we can see the upper meniscus like this. If we take water in this particular cylinder, we can see the lower meniscus. And we have to measure the coincide. We have to measure a particular volume. The lower meniscus should be touching the upper mark. ഏത് മാർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ if you have to take 50 ml, then the lower meniscus should coincide with the 50 ml marking. ആ 50 ml മാർക്കിങ്ങിനോട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം that liquid is about 50 ml. സപ്പോസ് ഇവിടെ 25 ml ആണ്, ഇവിടെ പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ ലോവർ മെനിസ്കസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? 25 ml ടച്ച് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ മാർക്കിംഗ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം that liquid is about a volume of 25 ml. So if we are taking our liquid similar to water, we should consider the lower meniscus should coincide with the reading we should consider. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റീഡിങ്ങിനോട് എന്തായിരിക്കണം? ലോവർ മെനിസ്കസ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. If we are taking mercury in that particular cylinder, we should consider of coincidence of the upper meniscus with the marking. ആ മാർക്കിങ്ങുമായിട്ട് എന്താണ്? അപ്പർ മെനിസ്കസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മെഷർമെന്റ് നോക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മെഷറിംഗ് എ വോളിയം യൂസിങ് എ മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടർ.
Now we have to discuss about the measuring the volume of some regular solids. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറേ regular solids ഉണ്ട്. ആ regular solidsന്റെ volume measure ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Not to measure the regular volume of regular solids ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു particular dimension ഉണ്ടാവും. So it is easier for to measure the volume by using certain formulas. We can measure the volume of certain regular solids by using or with the help of a certain formulas. അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ regular solids നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ക്യൂബ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ക്യൂബിന്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ക്യൂബിന്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ്, സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി length into length or side into side which is equal to side cube. We have to just multiply the three sides of a cube so that we can obtain the volume of a cube. In the case of a cuboid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലെങ്ത് സൈഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 3-dimensional സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബോയിഡിന്റെ കേസിൽ if you have to multiply or calculate the volume, we have to multiply its length into breadth into height. It is the formula for finding the volume of a cuboid. If you have to find the volume of a cylinder, of course we know the base of a cylinder is of circular shape, so it has a certain area and the circular shape has a certain diameter or radius. So the volume of a cylinder can be found out by using the expression pi r square h, where r is the radius of that particular cylinder and h is its height, where r is its radius and h will be its height. So that's about the volume of a cylinder. Then we have a cone. You know the shape of a cone നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, കോൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ ദെൻ കോണിന് എന്താണ്, ബേസ് എന്താണ്, സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ്, റൈറ്റ്, ബേസ് സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള കോണിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് π/3 r square h, π/3 r square h, where r is its radius and h is the height from the base to the upper vertex. അപ്പർ വെർട്ടെക്സ് മുതൽ ബേസ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് h ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. സോ in order to find the volume of a cone, we just have to know the radius and height of the cone. Then final a sphere. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ബോൾ അല്ലെ സ്ഫിയർ. ഓക്കെ, സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ്, അതിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്, 4/3 pi r cube, where r is its radius of the spherical structure. ആ സ്ഫെറിക്കൽ സോളിഡിന്റെ റേഡിയസ് r ആണെങ്കിൽ then the volume of the sphere will be 4/3 pi r cube. These are the expressions or formulas for finding the volume of certain regular solids. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള certain regular solid structure ഷേപ്പുകൾ ഇതാണ്. അത് അവയുടെയൊക്കെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ക്ലിയർ? Question. The question is, find the volume of a sphere of radius 21 cm in liters. Question എന്താ പറയാം, find the volume of a sphere of radius 21 cm in liters. അതായത് 21 സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ട്. ആ സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ്, 21 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. 21 സെന്റിമീറ്റർ, സെന്റർ മുതൽ എഡ്ജ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 21 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ഫിയറിന്റെ വോളിയം ലിറ്റേഴ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. The volume of a sphere, we know the expression for volume of a sphere, right? Volume of a sphere ന്റെ expression എന്താണ്, 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube, where radius is given which is 21 centimeters, right? So substituting in this expression, volume is equal to 4/3 into pi is equal to pi, we can be 3.14, we can write 3.14, or we can write just 22/7. ആ റേഷ്യോ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 22/7 into r is equal to 21 cube. So 21 into 21 into 21. On substituting, we will get the value as 38808 centimeter cube will be our answer. Clear? So this will be in centimeter cube. This is the answer, but we have to find the volume in liters, right? We have to find the volume in liters. We know 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. So if you have to find the volume in liters, we have to
divide this particular value by 1000. അതായത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇഫ് യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ലിറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റു സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്താണ്, ലിറ്ററിലുള്ള വാല്യൂവിനെ 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ? സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ 1000. സോ by dividing it the particular value 38808 by 1000, we have to change 3 decimal points, so it will be 38.80 liters. The final answer will be 38.808 liters will be the volume of that particular sphere of radius 21 centimeter. We have to find the volume of a sphere of radius 21 centimeter. By the expression we know the volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. On substituting the values we obtain the volume of the particular sphere in centimeter cube, but we have to find the volume in liters. So on converting, we know 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. So in order to convert the value in centimeter cube to liters, we have to divide that particular value by 1000. On dividing by 1000, we obtain the volume in liters as 38.808 liters. So this will be the volume of that particular sphere in liters. Clear? So now this one numerical problem for practice. So now we can move on to the another portion, which is about the measuring volume of a irregular solid. How we can measure the volume of a regular solid using some expressions or formulas which we discussed before. But how do we find the volume of an irregular solid? The volume of an irregular solid is found by the method of displacement. Method is displacement method. So we can discuss about the displacement method. So volume of a irregular solid by displacement method. Suppose if you have a stone, നമുക്കൊരു സ്റ്റോൺ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. Of course you know it will be having a regular shape. നമ്മുടെ regular shape ഒരു cuboid shape അല്ലെങ്കിൽ cube shape or cone അല്ലെങ്കിൽ cylindrical shape ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സ്റ്റോൺ. And we have to find the volume of that particular stone. നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം. How do we find the volume? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഫോർമുല ഉണ്ടോ? We don't have any formula, but we do have a method which is the displacement method. Simple method ആണ്. Suppose for measuring the volume of an irregular solid, take some volume of water in a beaker or a cylinder. Suppose if the size of the particular irregular solid is small, we can consider taking a measuring cylinder. If it is of higher size or higher volume, we can consider taking a beaker. Suppose if the beaker is or the cylinder is having a certain volume of, or fill it with a certain volume of 25 ml. We are filling that particular cylinder or beaker with 25 ml. അത്രയും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു, കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നു. And you immerse that particular irregular solid into that liquid. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സിലിണ്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഏതിന്റെ വോളിയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ആ പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. And we can see that the water level rises. The water level rises to a certain higher extent and it becomes 32 ml. It coincides with 32 ml. Right? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് 32 ml? നമുക്കറിയാം the water gets displaced, right? If you observe that the amount of water gets displaced. Why? Because the volume occupied by the water gets displaced, or a new body occupies the space occupied by the water. എന്താണ്, വെള്ളം ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ആ സ്പേസിലേക്ക് പുതിയൊരു ബോഡി വന്നപ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ വോളിയം എത്രയാണോ ആ അത്രയും വോളിയം വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്തു, ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ? As a new body enters to the system, it displaces the amount of volume equivalent to that body. ആ ബോഡിക്ക് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോളിയത്തിലുള്ള സ്പേസിനെ അത് എന്ത് ചെയ്തു, ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു. So that's why the water level rises. So we can see that in this particular case the water level changes from 25 ml to 32 ml. So there is change in 7 ml, right? So 7 ml equivalent ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സോളിഡ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ it displaces water equivalent to 7 ml. That is the volume of that particular body is also 7 ml. എന്താണ്, ഈ ബോഡിയുടെ വോളിയത്തിന് ഇക്വലന്റ് എത്രയാണോ അത്രയും വാട്ടറിനെ അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് മോർ ഓർ ലെസ് ദാൻ 7 ml. 7 ml ആണെങ്കിൽ ആ 7 ml നേക്കാൾ കൂടുതലോ കുറഞ്ഞ വോളിയം അല്ല ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് എക്സാക്ട്ലി 7 ml or the volume of that object. ആ ബോഡിയുടെ വോളിയത്തിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോളിയം മാത്രമേ അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം it displaces the amount of 7 ml
which is 1 ml. We know 1 ml is equal to 1 centimeter cube, so the volume of the body will be 7 centimeter cube in that particular case. So we can state that volume of an irregular solid is equal to volume of the displaced liquid by that സോളിഡ്. എന്താണ്, എത്രമാത്രം ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തോ അത്രയും ലിക്വിഡ് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോളിയം ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇറഗുലർ സോളിഡിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മെഷറിംഗ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഇറഗുലർ സോളിഡ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വോളിയം. നമുക്കിപ്പോൾ വോളിയത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നു, ഇവിടെ കവർ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഡെൻസിറ്റി. ഡെൻസിറ്റിയെ പറ്റി എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ അവർ കമ്മിങ് വീഡിയോ സെഷൻ. സോ വി വിൽ എൻഡ് our discussion on this, and you please kindly go through the exercise for revisions, which are some exercise questions are given in your textbook. There are some exercises in page number 12 and 13 on your textbook. Please kindly go through that portions. If you have any doubts regarding that questions, you can kindly contact me. So until then, everybody take care and stay home, stay safe. I hope you understood the topic. Thank you. Bye.